welcome to your YouTube channel Aroma Taste Buds. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചിക്കൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അത് KFCയുടെ സ്റ്റൈലോ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കനോ ഏത് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പേരിടാം. ഞാനിതൊരു KFCയുടെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ എൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ
മുട്ട ഇവിടെ അടിച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു 1/2 കപ്പ് പാൽ ചേർക്കുക. റെസിപ്പി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട്. നമ്മളെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുമാത്രമല്ല, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഈ ചാനൽ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ഞെക്കുക. കാരണം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.